uyu mugore uri kunyitambika imbere baragiye madamu va mu nzira wowe madamu wavuye mu nzira Yesu mwami wewe wa mudamu Yesu mwami va mu nzira sheri Yesu mwami reka twakire Joshua Jidena adutangire murakoze Joshua Jidena n'umuyobozi wa Kitoko ariko muri aka kanya turi hano ku bwa music space Pasiporo ndabashimira bwa buri umwe wageze hano kandi ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri buri gihe muza kudushyigikira aba ari iby'agaciro ndashimira buri umwe uri hano abanyamakuru batandukanye ibitangazamakuru bitandukanye byose mu izina rya music space ndabashimira dufite igikorwa cyitwa music space reunion party ni igitaramo kizaba kuri uyu wa gatanu navuga ko ari igitaramo cyo guhuriza hamwe abakunzi abafana bose ba music space cyane ko igiye kuza ku isoko ry'u Rwanda yinjira mu gutegura ibitaramo muzagenda mubibona ibitaramo binini nk'icyo twari twahereyeho music space world tour cyari igitaramo kinini so music space world tour ni igitaramo cyabaye postponed ariko tuzasubukura umwaka utaha ni igitaramo kinini mwari muzi ko impamvu cyasubitswe ari uko umuyobozi wa music space Mr. Beyond yari afite ikibazo cy'uburwayi biba ngombwa ko ataha kandi umwe mu ba big producer ba music space akaba ari we founder wa music space rero ntabwo twagomba gukora igitaramo atari mu Rwanda kandi ari we muyobozi wa music space so twaramutegereje kugira ngo aze mu gihe amaze gukira rero twateguye noneho ba bantu bihanganye abari baguze amatike nubwo babasubije amafaranga ariko nabo bazaza kandi bazinjira ubuntu ikindi abantu bafite imipira ya music space bitewe n'intego zayo nabo bazinjira ubuntu kubera bazerekana t-shirt ku muryango so igitaramo kizaba kuri uyu wa gatanu ku itariki 7 muri Kigali Universe aho music space umuyobozi wa music space abahanzi batandukanye bazaba bahura n'abafana babo n'abakunzi babo kuri uyu wa gatanu twifashishijemo abahanzi batandukanye bakomeye barimo Diez niwe navuga w'imbere y'abandi Bushali ndibaza ko ni bamwe mu bahanzi banini dufite ariko nanone banafitanye indirimbo harimo Diez harimo n'aba DJ batandukanye barimo Benda Diez nabo bafitanye indirimbo na Bushali ariko na Benda bafitanye indirimbo urumva ni communication twashatse tutagiye kure yabo dufitemo mu DJ nka DJ Diez dufitemo DJ One nawe ukizamuka so urumva rero muri bitaramo ntago muzagira irungu tuzadufitemo aba DJ bazamuka tuzadufitemo abahanzi bakomeye kandi bagizwe ku isoko ry'u Rwanda reka mu gukomeza nakira umuyobozi wa music space abibwire anababwira intego ya music space Mr. Beyond and nyuma yaho harakurikiraho Ken we CEO producer wa music space aturuka muri South Africa ariko muri aka kanya ari mu Rwanda ariko let's start first to Mr. Beyond. Hello guys, how are you? I've been dying to come back. It was very funny, but it was not really funny. It's been some crazy months since I was here last time, and I'm so sorry to all what happened last time. And I got sick, and I really wanted to make it, and yeah, I just got too sick to go through the show. So now we're here, and it's been crazy months recovering. I played my first concert in Borneo 14 days ago, and could see that I could go completely crazy on stage, and everything was good. And now it's so good to be back here. Yay! And why are music and space in Rwanda? I've been traveling the world the last
in 4 years and 10 months it is now. And why I'm in Rwanda? I'm in Rwanda because Rwanda is my big African hero in cleaning up an environment and your community day the last Saturday, and you have a lot of things that most of the countries in the world could learn a lot from. And I don't think that you appreciate it enough because you're just here and you are in your country. But when I come from outside, I can see what an amazing spot you have, and you have something very, very special. And I want to take the concept of Rwanda and show it to the world because you are amazing. Thank you. I really love this place. Yeah. And just 1 second. And, yeah, so basically, this is a reunion show where we are making a small. There's going to be a bigger show in the summer. We're going to come back to that. I'm sure Josh will. I will not say things twice because then it's just going to make a mess. I have been talking to you here while we've been setting up, and many of you say, music in space, astronaut, why? What is this music in space? What is the whole thing? Why do we do that? And it's very important for me to tell you a little story that it's very difficult for you journalists and people in general to make people change their habits. But when you go to space, when you actually go in space and you go up there and you sit out there, whoa, and you're up and you look down on this little planet, this little fragile green and blue planet, the thing that happens is you change your habits. You cannot not do anything. You cannot be a pig with plastic, all the kind of things. So all the 676 astronauts, you know, they get measured, the body, using this and that. There's a lot of tests when they come back. All of them have said they have changed their habits, and they get hit by something called the overview effect. So I want you to know that music in space is a metaphor, together with the astronauts, that we come with the message from Rwanda, cleaning up the mess and trying to create a better world. So that's why music in space. And I just want to end this little thing saying, of course all the songs have a double meaning. We're trying to make environment cool. So when I go with Bushali and say, I wanna fly higher, higher, and all that thing, then it's really an environment song. So you're going to the club and say, oof, 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 and Kitty and all my dancers are. Kuri Wifuza mwasohoye naho tujye tubonaho The Ben ntabwo tujye tubonaho DJ Brian byagenze gute se amafaranga ko hari abari baguze amatike mukabasubiza aba bahanzi bo niba ko mwari mwabishyuye amafaranga ya mbere cyangwa se tukunze kwita avance baba barayasubije cyangwa byaje kurangira bayagumanye ikindi cya gatatu ndakibariza abanyamakuru bagenzi banjye ariko mbere yuko ngibaza ndabaza ngushimire koko ujye ubigiramo uruhare iyo abanyamakuru bageze aho wategura ibitaramo yabari byabereye mu ndisena ndetse n'ahandi barahagera bakinjira naha ngaha niko bimeze cyangwa biragarukira hano turaza hano muri press conference tuzagera ara mu gitaramo bivuge ngo ni ukwishyura kamera ziraguma hanze murinjira gusa murebe mu gihe hano no twinjiranye kamera nibyo ngibyo bakeka bihagije. Murakoze nkuko nabisobanuye iyi ni music in space reunion party ni ukuvuga ngo twagiteguye kugira ngo duhure n'abakunzi ba music in space cyane ko turi no kwishimira ko the founder of music in space yakize mwari mubizi ko yagize heart attack. So urumva rero kuba turi kumwe nawe ni ibintu byiza nkuko twabahaye isezerano igitaramo nacyo kizaba kuko abahanzi bose barimo bari agriko baranapostinze. So umwaka utaha music in space world tour izakomeza kandi n'aba bahanzi turi kumwe tuzakomezanya tuzongeraho line up kugira ngo ibe nini. Ni nayo mpamvu hari cyariho ibiganiro turareba ukuntu baganira no kugira ngo buri muhanzi uzaba urimo bakora n'indirimbo cyane ko ni world tour
iyi nivaho cyane ko iyindi twayiposiponinze tuzahita tujya muri Ghana, muri South Africa n'ahandi hatandukanye, muri Canada ngira ngo mwabonye line up ukuntu izakomezanya. Nibyo rero wenda kuri icyo kintu navuga. Hanyuma ku kindi imyinjirize yo ni yayindi ku banyamakuru rwose, kamera murazemerewe, icyo mushaka muzagifata. Hanyuma no ku muryango muzasangaho yo baza kubaha nimero y'umuntu bita P cyangwa se Nathan, muzabahamagara aho ngaho ku muryango. Umuntu rwose ikintu cyo kwinjira cyo kubona wristband ntabwo ari ikintu kizabagora. Ikijyanye n'uko The Ben atagaragaye, why not, mushobora kumubona mu gitaramo cyane, ariko ntabwo azaririmba cyane ko dufite igitaramo n'ubundi azagaragaramo cya Music in Space World Tour kizakurikira. Oya, nta muntu wasimbuye undi. Abahanzi bose muri kubona hano ni n'abahanzi dusanzwe dufitanye ubufatanye, kandi ni abahanzi bakomeye, wenda usibye no kureba, ugiye kureba ku mibare yabo bahagaze, yaba Diez, yaba Bushali, DJ Diez ni umwe mu ba DJ bagezweho, DJ Benda na Diez bafite indirimbo, niyo ndirimbo ya mbere ihari ubu ngubu iri hit. So rero kumva ko uri bubatererane utari bubakoreshe mu gitaramo cyawe, nta marangamutima arimo, ariko nanone biba bisaba gukora kugira ngo line up nanone uyigaragare. Haba rero navuga ko ntatindiganyije n'abahanzi bahagaze neza mu Rwanda. Murakoze. Murakoze, nitwa Muteterazina Shifa, nkorera Imvaho Nshya. Ubushize kuri line up twabonagaho Ali Airways nk'umuhanzikazi. Kuri iyi nshuro se mwasanze abahanzikazi nta diri barimo cyangwa hari izindi mbogamizi zabaye? Murakoze. Kuri line up y'uyu mwaka ntabwo navuga ko ari ukwishimira, bari abahanzi muzababona rwose mu gitaramo, muzababona, ariko nkuko nabibabwiye, honestly speaking, ntabwo bazaririmba kubera ko bafite ikindi gitaramo. Rero kuba harimo, muzagenda mubona surprise nyinshi muri reunion party kandi muzishima. Murakoze. Kandi nanone dufite abami b'amapiyano bazava muri South Africa, KJ and Bizizi ni bamwe mu baririmbye iriya ndirimbo Hello Summer, ni bamwe mu bahanzi bagezweho muri South Africa, kandi bazaba ari hano mu Rwanda guhera ku munsi w'ejo. Yes, murakoze. Nitwa Slim Jesus, nkora Slim Jesus TV. Mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere sinzi uri bugisubize. Yes, okay. Ikibazo cya mbere ndi kubaza, ubushize show mwari mwayiteguye ariko mwashyizeho price ko kwinjira ari 5. Munategurira n'ahantu heza muri Kigali. Ndaza kwibaza impamvu yatumye muhindura location ni iyihe, ndetse n'impamvu yatumye amafaranga muyazamura ni iyihe, kuki mutagumije ku 5 kugira ngo n'aba bantu tubafashe. Ikindi cya kabiri, umuhanzi The Ben yarari ku bantu babamamarije cyane iriya show. Ese we amafaranga mwamuhaye azayagarura, kuko hari abanyarwanda already bamenye Music in Space kubera The Ben. So amafaranga mwamuhaye yabarayagabuye, bimeze bite? Nyine ingaru nibyo ndi kuvuga, mugomba kumuteza ingaru. Icya gatatu, ikindi kibazo cya gatatu cya nyuma ndakibaza Diez, wakoranye indirimbo na Benda, mukora indirimbo nziza cyane, ariko aragusebya cyane ngo yaguhaye ibiryo bye urabirya. Ibiryo bye waba warabimwishyuye byarangiye bite?
ubundi kenshi tuzi ko ibitaramo iyo babisubitse hari igihe musubiza amafaranga abantu bikarangira. Igitaramo mwagiteguye kugira ngo musubize abantu amafaranga cyangwa ndi waraguze tike bizahuriremo azitabire konseri birangirira aho ngaho niba ariko wenda nabyumva. Hanyuma mu mpeshyi ngo ni sama ny'ibitaramo nk'uko mwabivuze, line up n'ubundi izakomeza kuba yindi twari twarabonye nta kizahindukaho. Hanyuma kuri Diez yadufashe maze iminsi ndeba kuri social media ziwe, abona ko afite ibitaramo muri rusange biri mpuzamahanga, ariko ntabwo turi kubona izindi ndirimbo zindi ziyongeraho. Baherutse muri Congo, yari Burayi n'ibindi. Aya mezi abiri y'umwaka arafasha abakunzi be gusoza neza umwaka, hari ikintu abahaye. Murakoze. Tugerageze tuvuge gake. Ego murakoze cyane. Kuri stream wenda reka mvuge kuri iki kibazo kugira ngo hatagira n'undi muntu wongera kukibaza. Nababwiye ko igitaramo kizaba muri sama kizazamo The Ben, nk'uko twagiye tubisobanura. Kuri icyo rero muri gukomeza kubaza, reka dufokasinge kuri iyi line up y'abahanzi dufite, cyane ko uyu ni umuhuro twateguye, ni party, ntabwo ari igitaramo kinini. Kandi muzi ko The Ben ari umuhanzi mukuru, ntabwo ari umuhanzi twatekereje, ariko nanone dufite abandi bahanzi dukorana nabo kandi nanone bagezweho. Rero tuzakorana n'abahanzi dufite hano, kandi no muri line up y'umwaka utaha nabo baziyongeramo ku bari bahari. Nta kibazo dufitanye n'abahanzi twakoranye muri Music in Space World Tour, ahubwo twashatse no gukoresha n'abandi bahanzi dusanzwe dukorana, kandi ngira ngo bagezweho. Iyi line up si nziza so ku kindi ngira ngo wenda Janvier kuki yarambajije cy'amafaranga cyo gusubizwa amafaranga. The founder of Music in Space, abo bantu bari baguze amatike kubw'umutima wo kugura amatike, basubijwe amafaranga yabo, ariko tike message bari bafite baguriraho iyo tike bazayinjiriraho ubu ngubu, banayinjirireho no mu gitaramo. Ni ubuntu, navuga ko ariyo bonus ku bantu bari baraguze amatike. Bazinjiraho mu gitaramo cya Music in Space World Tour cy'umwaka utaha, bongere baninjire mu gitaramo. Niyo mpamvu yavuze ngo n'umuntu wese wari ufite umupira wa Music in Space ko bagiye bawitanga, ukiwufite azaza werekana, azaza wambaye, yinjire mu gitaramo. Ubwo wasibye message nyine azihombera. Wari ufite message yaguriyeho ticket azinjira rwose ku buntu. Ngira ngo ni bonus utanabona ahandi, kandi abantu benshi baguze amatike rwose bazaza binjire, baryoherwe n'umuziki wa Diez, baryoherwe n'umuziki wa Bush, kandi n'umwaka utaha abahanzi trust me bazagarukamo. Abari baguze amatike ni benshi, ariko ndibaza ko mu bazabasha kuza Janvier wenda bo tuza uzaza mbere azinjira rwose, ariko nanone dufite amasaha ntarengwa, kuko ntabwo umuntu ashobora kuza umuhanzi wa mbere ariho ngo yari yaraguze tike. Bizasaba ko umuntu wese waguze tike ya mbere azaza kare, kugira ngo abandi bantu bose ubwo bazaza, kubera ko twabonye ko ari benshi, ubwo twababikiye na tuwa y'ubutaha. Uzashaka kuryoherwa n'umuziki wa Diez, Bushali, Diez, DJ Benda, DJ Diez, DJ One, bose ni free kabisa ku bantu bari baguze amatike. Murakoze. Yes, Janvier nimba nibuka neza ikibazo wambajijeho ni kijyanye na tourne cyangwa ibihugu maze gucamo muri uno mwaka. Nanjye by'umwihariko ndabishimira abakunzi banjye, nanjye ngiye kubireba mbona ari henshi, ariko n'umwaka ntabwo urarangira. No kuri ibijyanye no kuri iyo ndirimbo nabyo ndumva ihari, igomba gusohoka mu kwa 12.
iri buze gufunga konseri zose nanyuzemo zijyanye n'uyu mwaka, harimo Sweden, harimo Belgique, harimo France, harimo Dubai, harimo Congo, harimo mu Rwanda, then haracyari n'ahandi nk'habiri. So ubwo ndagira ngo indirimbo nzasohora izabivuga ku bijyanye n'izo konseri zose mvuyemo. Urakoze cyane no kumbaza kuri icyo kibazo, kuko indirimbo izasohoka izaba ijyanye n'uburyo urukundo rw'abakunzi banjye rudahagarara, cyane cyane mu bihugu byose bigiye bitandukanye, ku mugabane w'Uburayi, muri Asia, muri Afurika. Ni blessing, so ndumva hari gift nanjye mfitiye abakunzi banjye ijyana n'iyo wave yose. Yes, thank you. Yes, ni ikirango cyanjye cy'umwaka. Hari nuko ibaye ivuga kuri uyu mwaka gusa, ariko n'ibyabanjije byose mbere byose bizaba birimo. Yes. ariko rero ndashaka gutegura live video kuri Instagram yanjye, nanjye nkagurira ibiryo DJ Benda nkamwishyura rwose kugira ngo icyo cyaha nyibabarirwe. Tuzajya kwa DJ Diez tugaburire kuri live kabisa, kubera ikibazo ni ubukene wa mungani wiwe. Murakoze. So, hello, this is Frank from New Times. I'm a reporter from New Times, and my question goes to Vido. Mr. Vido, yeah. So we understand that you were inspired by Rwanda's effort to, cut down the climate situation in terms of, climate change and, concerning about the future and stuff. So what do you think the music in space will be a message to regional, as we understand that music is a universal language, what do you think will be the impact of music, especially generally in terms of music? What do you think artists can draw from music in space context? Yeah, as an impact. Thank you. It's a very good question. And it's, you want it to be measurable what you're doing. When we are making uploads to YouTube, we can see how many people are watching our stuff. On Spotify, it's saying, and we can see how many things. And when we're doing climate change things, then it's a little bit different, because I can talk to you about climate change, and I can say that now I've been to 81 countries. I have been playing a lot of concerts. I've met artists from 29 countries who are now in a part of the music in space. And when I go to bed at night, I have no idea if I have any impact at all. I really don't know. I don't know if you're gonna change your habits. I don't know if I do anything good. And I have a lot of doubt that I'm changing the world at all. But when you see over the years, just the last couple of years, things are becoming so much more green. So I guess we are all just small drops in the ocean that have to keep on saying, clean up the mess. Even if you don't believe in climate change, which some people are still not educated enough to know what climate change is and it's coming, just clean up the mess and live. You don't want plastic in the street and all kind of things. So I don't know what impact I have, but I know that everybody who talk about climate change is changing the world right now, and it's changing very fast. It's changing the awareness and the critical mass that it takes to make climate change trendy. And by bringing
look at these artists here. They're cool, they're trendy, and suddenly they are part of a climate change thing. And then people say, oh, my big hero Bushali is suddenly in a song called Fly Higher. Oh, something astronauts. It's about perspective. It's about changing the world. Suddenly people get it, and then it's going to be very difficult to take the plastic out of the window and just do like that. So yes, we are changing the world, and we're changing the world very fast, and we have a major impact. The problem is when you go to bed, you have no idea what you personally have done, but I can see what Rwanda have done to Africa, and I think that's my main focus right now, is that I'm going to take the story from Rwanda, from all the effort you're doing every community day, every day you're cleaning up plastic every time you do this. And I know Uganda have a thing going on from next month, where there's some districts who are implementing the community day. So, I mean, just keep on pushing, spread the word. And right now you just say climate change is something big and you can't touch it. Cleaning up plastic is easier. Biodiversity, no more elephants, no more lions. It's easy, you can see, oh, there's no more elephant, then we better make a park and take care of it. Climate change is a little bit different. I have a son that's 7 years old living in Greenland. Greenland is all the way up in the north, after Denmark, 5,000 kilometers after Denmark, right? The glaciers, the ice from the North Pole and Greenland is melting with 8,000 bathtubs of water a day. 8 billion bathtubs of water a day. 8 billion bathtubs of water a day. Some say it's 5 billion bathtubs, depending on the season, and a little bit more or less. But right now, all that fresh water is coming into the Atlantic Ocean, where we have the Gulf Stream going from the South Pole to the North Pole. And we're talking about, in Denmark, it's going to be 20 degrees colder than now if the Gulf Streams. In Rwanda, it's going to be 20 degrees warmer than now. You're not going to want that. You don't want it to, in Dubai, where it's already 45 degrees, it's going to be 65 degrees. You don't want that. And it's going to happen in our lifetime. Then people can say, oh, but there's 3 different theories. One is that the AMOC, the Gulf Stream, will stop. That's really, really heavy. I mean, you don't want it to be 20 degrees because all your nature is going to be changed. In Gulu, in Uganda, where we already were, the desert is coming with 10 kilometers a year. It's really, really heavy. There's Sahara Desert is growing fast. We have to plant trees, we have to do a lot, and we have to do it now. So yes, it's funny, it's cool, bring on your dance shoes, but the message that we're coming in with here is very, very severe. It's very, very, very urgent that we do something about climate change. It's not just for fun. It is gonna change your country in our lifetime. We're gonna have, you can also say that's very funny, we're gonna have climate refugees, all the people in Europe who say, oh, African people can't come into Europe. It's gonna be very fast, it's gonna be reversed, so all the Europeans are trying to come to Africa. That's very funny, but it's not really funny, it's gonna be terrible, because you're gonna have 1 billion refugees with guns looking for food and water. And we don't want that. We want a peaceful world, and we want everybody to live together as brothers. And that's not the direction we're going into. More war, more conflict, more shit, more everything. And the less space we have, the less food we have, the less water we have, the more war we're gonna have. So yes, this concert is not just for the fun of it. I've dedicated my whole life. I have quit my old job, sold everything I had, and start traveling to talk about climate change because it's so important. And this hero in my story is Rwanda. So that's what we can do. Thank you. Mu kibazo kimwe hanyuma tugasoza. Nitwa Freddy Musoni nkorera ICO by'umwihariko The Choice Live. Ikibazo cyanjye kirajya kuri Jidena.
Jidena mwavuze ko abantu bari babashije kugura amatike bwa mbere yo kujya muri Camp Kigali azabasha cyangwa bafite imipira azabasha kubinjiza muri Kigali Universe ku accessinga show kandi iriya venue uburyo tuyizi si venue nini isanzwe yakira abantu benshi twavuga ko line up mufite ubwayo yakabaye like yuzuza iriya venue kwitabaza ayo matike y'ubushize yari kujya kan Kigali nukutizera line up mufite nukubera iki mwavuze ngo nabari baguza amatike baze kuza and my second question goes to John. Actually we are grateful to, we are seeing you again. Yeah, actually we are grateful. And suspending the show was your decision because you were not there. Why couldn't it continue like even though you were not? So my second question goes to you again. The last show like was affordable. I cannot use a cheaper, but was affordable and with big names. And this one seemed to be expensive with the smallest names according to that one. Explain that phenomenon. Thank you. wenda reka tujye ku kibazo cya mbere ubivuze nuko ubivuze ukabyita wenda imvugo mbi cyangwa sinzi imvugo ukoresheje yo kuvuga ngo nukwitabaza abandi bantu navuga ko umuntu nk'uyu kuva akora ibitaramo ku isi hose aha ntabwo ariho hambere akoreye igitaramo kuza akavuga ngo umuntu wari waguze itike byonyine kuba yaraguze itike y'igitaramo cya mbere ni iby'agaciro ku muntu wenda udasanzwe uzi mu Rwanda aje mu Rwanda bwa mbere yaza mu Rwanda agasanga hari abantu baje bakamwakira bakajya mu gitaramo cye navuga ko utanga iyo gift yo kuvuga ngo umuntu niyinjirira ubuntu cyangwa se niyinjire ku itike yaguze nubwo bwose bamusubije amafaranga ye ni ibintu navuga ko ari iby'agaciro byonyine hanyuma ku bantu baguze amatike bo ni benshi ntabwo nakubeshya bo ni benshi kuko bageraga mu 3,000 ariko niyo mpamvu twavuze ku bantu bose baguze amatike bazaza kare kugira ngo tuzamenye uburyo dufunga tukagerageza no kureba abantu bari baguze amatike kuko nituba dufite nk'abantu 100 angahe barimo hariya ni ahantu tutigeze dufokasinga ku kuvuga ngo abantu bazagura amatike niyo mpamvu twashizeho icyo giciro gihenze kubera ko dufite indi tariki dufite ikindi gitaramo kandi kwinjira ni 5. So rero umuntu wese uzaza aje kureba Diez uzaje aje kureba nde azahurira n'abandi bantu bari baje kugura kuko ni umuhuro nk'uko nabivuze ntabwo ari igitaramo ni uburyo bwo guhura kugira ngo abantu bishime haba harimo abantu bake haba harimo abantu benshi ni umuhuro ntabwo ari igitaramo tuvuga ngo ni show nini cyane ariko nanone waba wirengagije Diez ndibaza ko na Diez ni bamwe mu bahanzi bakomeye bazana abantu ariko dufite ikindi gitaramo kinini bose bazinjira kandi tuzamenya uburyo tubihandoringa ntabwo ari hato abantu bazinjira kandi bazinjira dufite umubare w'abaguze amatike dufite n'umubare wabo turi kugenda tureba muri system nitugenda tubireba tuzagera aho dufunge tubabwire ngo igitaramo abantu ni abangaba hanyuma ku kindi wari ubajije Mr. Bion reka wenda mbigusobanurire Mr. Bion ni producer wa event iyi ni event akora kugira ngo akore filme ijyanye na climate change urumva impamvu yabyo ari kwigisha uburyo imihindagurikire y'ikirere abantu bareka kwangiza ikirere so nabura muri icyo gitaramo azi uburyo yagiproducinze kandi aba agendera kuri production y'uburyo yabikoze muzabireba no kuri stage n'ibintu byose bizabicamo urumva rero dukora igitaramo kandi igitekerezo ari iki kandi umuyobozi ntago byaba bimakinga sense kumva ngo umuyobozi ararwaye afite heart attack hanyuma twebwe turi kwishima turi kujya mu gitaramo kandi yashoye amafaranga yari kubikora ntago byaba bimakinga
distance nawe urabyumva, so niyo mpamvu we twabitekerejeho turabiganira dusanga, kuko we yararwanye, ngira ngo murabizi tujyana wa Faisal ibintu byose twara-updatingaga kugeza igihe binaniranye biba ngombwa ko ataha. Niyo mpamvu twavuze ngo reka postponing igitaramo, n'ubundi nakira ameze neza igitaramo kizaba. Ariko kubona akize feri ya mbere akayifatira mu Rwanda, kavuga ngo none reka mpure n'abantu bari baguze amatike, reka ndebe n'abandi bantu, urumva ni abahanzi beza, reka nshiremo n'abandi bahanzi numve cyane ko yakunze umuziki wo mu Rwanda, urumva byonyine ni iby'agaciro cyane. Ni nayo mpamvu rero mvuze ngo reka njye mu mwanya mwiza wo kugusubiza icyo kibazo. Murakoze. Ndibaza ko ibibazo byarangiye. Thank you. Nitwa nitwa Mr. Muhanzi, nkorera Ecobloom TV na mavete.com. Mwakomeje kuvuga ko hazaza abantu bari baraguze amatike ndetse ngo mukazageraho mukabagabanya cyangwa se mukabagenera igihe. Ntabwo ariko mugeze mu mentioninga isaha ntarengwa ku buryo umuntu araza kumenya ngo ninza saa 11 cyangwa saa moya ntabwo nzaba nemerewe kwinjira. Ikindi ndakibaza uriya mupapa baza kumfasha mu musemurire, ese music space ni igitaramo kizakomeza kubaho, niba umwaka utaha muzategura kiriya ndetse n'undi mwaka kikazongera kuba, cyangwa kizaba kiriya bite bifungira? Murakoze. mwazi muvuga ko abantu bazaza muri iki gitaramo, ariko nkurikije ibiciro bihari biri ku rwego rwo hejuru, kandi no muri sama mufite ikindi kizazamo abantu bakishyura icyatanu. Ese ntumutekereza yuko umuntu ashobora kubona yuko hazaza ikindi akaba iki ngiki yacyurira cyane ko kinahenze, ntibizabatera igihombo? Mwabitekerejeho? Yego murakoze. Wenda ku masaha nicyo navuga ko numvishe ko tutari twavuzeho. Kwinjira bizatangira saa 10. Kwinjira bizatangira saa 10. Venue ni hariya muri Kigali University, ngira ngo mwese murahazi, kuri uyu wa gatanu bisa saa 10. Abantu bose kabisa muzaze mwiteguye igitaramo, muziki mwiza ndetse munishima. Hanyuma bazatangire kuza saa 10, ibindi nta kibazo. Hanyuma ku kindi warubajije ngo igihombo ku gitaramo, ni ukuvuga ngo iki gitaramo nta gihombo twitezeho, cyane ko abahanzi line up umuntu wagarutsemo wenyine ni Bushali, kandi Bushali muramukunda. Diez ni umwe mu bahanzi beza dufite. So impamvu rero twabikoze, twashakaga gutuma babahanzi bari muri Music in Space World Tour bazinjira, cyane ko kizakomeza, ni igitaramo kizakomeza, bazaba barimo ariko twongeyemo naba umuntu azaza experiencing umuziki wa Diez, yumva umuziki wa Diez, ariko bitabujije ko n'igitaramo cy'umwaka utaha nawe azagarukamo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma rekana n'abashimire kuba mwadufashije muri press conference, kandi ndizera ko n'ibindi bikorwa bitandukanye muzagenda mubasha kudushyigikira. Hanyuma ku bantu bose bazinjira n'uburyo bwo kwinjira, ndaza kubaha amanimero mushobora guhamagara, ndetse n'uzagera kuri venue ari kuri list ya hano rwose ntabwo azabura uko yinjira. If Music in Space is going to continue here, I mean, we just started. Come on.
I've been in Rwanda, Uganda for a year now, in this area, on and off for a year, and I consider it as my second home. So we're just getting started. We have a long way to go. I think we're responsible for, again, take Rwanda to the world and take how you're cleaning up to the world. I think you have beautiful people. I think you have beautiful music and amazing artists. And I think there's a lot of things going on here that the world needs to see. I think we can bring a lot of tourists here. I think there's a lot of interaction, and I think that we can be a part of that. So, don't worry about us going away. Of course, we're going to go away because we're touring, because that's what we do. But Rwanda is always going to be in the heart, and we'll always come back. And I already paid for the place, so we're not running anywhere. I would like to say thank you. In Zulu, we say siyabonga. Do you want to say it? Siyabonga? Siyabonga means thank you to everyone, the patience. I hope you guys come on Friday with your t-shirt on. Let's get this party started. Thank you. And if anyone wants an interview or exclusive interview with me, I am available for that. Madamu va mu nzira. Wowe madamu. We madamu wavuye mu nzira. Yesu mwami. We wa mudamu. Yesu mwami. Va mu nzira sheri. Yesu mwami.